ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യം വേർഡ്സ് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഓക്കെ. പാർലമെൻ്ററി, പെർ എല് റെ, പാർലമെൻ്ററി ഉണ്ടോ. എക്സിക്യൂട്ടീവ്, കെ സർക്ലസ് കെ വി ഹുക്ക്. ലെവൽ, എൽ വി ഡൗൺവേഡ്, ലെവൽ. കൺസിസ്റ്റ്, കണ്ടോട്ട് സർക്ലസ് സ്ട്രോക്കസ് ഹൗഡ് സർക്ലസ്, കൺസിസ്റ്റ്. ഗവർണർ, ഗവർണർ, ഗവർണർ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, കണ്ടോട്ട് സ്റ്റീലൂപ്പ് ടി ഷൺഹുക്ക്. പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്, പെർ സർക്ലസ് കെ ബി ഹൗഡ്. ഇവിടെ പിയും ബിയും എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് റൈറ്റ് മോഷൻ എഴുതാതെ ഇങ്ങനെ ഔട്ട്സൈഡിൽ എഴുതാം എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാണ്. പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്. എംപവറിങ്, ഇംപവറിങ്, ഇമ്പ് ഡൗൺവേഡ് ഡോട്ടിങ്, ഇംപവറിങ്. ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ, ആംഗ്ലോ എന്ന് ഗള്ള്, ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ. നോമിനേറ്റ്, എൻ എം എൻ ടി, നോമിനേറ്റ്. നോമിനേഷനാണ് എൻ എം എൻ ഷൺഹുക്ക് മതിയായിരുന്നു, ഇത് നെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ടി എഴുതി. പാർട്ട്ലി, പി റേഹൗഡ് അപ്പുവടൽ, പാർട്ട്ലി. കൺസിസ്റ്റിംഗ്, കണ്ടോട്ട് സർക്ലസ് സ്ട്രോക്കസ് ഹൗഡ് ഇങ്, കൺസിസ്റ്റിംഗ്. പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലേയിങ്, എം എൽ ഹൗഡ് പെള്ള് ഡോട്ടിങ് കണ്ടോ. സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, സയൻസ് എഴുതിയിട്ട് സ്ട്രോക്കസ് എൻ സർക്ലസ് സയൻസ്, അതിൻ്റെ കൂടെ ടി കെ എൽ ജസ്റ്റ് ടെക്നോളജി. കങ്കർ, കെ ഇങ്കർ ഹൗഡ്, കങ്കർ. സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, സെൽഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്, എൻ ഡബിൾഡ് സർക്ലസ് ടി. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, എൻ ഡബിൾഡ് പെർ ഷൺഹുക്ക് എഴുതിയാൽ മതി, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ. റിമൈൻഡിങ്, ഡൗൺവേഡർ എം ഹൗഡ് എൻ ഹുക്ക് ഇങ്, റിമൈൻഡിങ്. മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ, എം എൻ സർക്ലസ് പി എൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് കെ. കറണ്ട്, കെ റേ ഹൗഡ് എൻ ഹുക്ക്, കറണ്ട്. വിജിലൻ്റ്, വേ ജെ എൽ ഹൗഡ് എൻ ഹുക്ക്, വിജിലൻ്റ്. ട്രാൻസിഷൻ, ടെർ ഇൻസൈഡ് സർക്ലസ് ബാക്ക്വേർഡ് ഷൺഹുക്ക്, ട്രാൻസിഷൻ. കോമ്പിനേഷൻ, കണ്ടോട്ട് ബി എൻ ഷൺഹുക്ക്, കോമ്പിനേഷൻ. മെൽറ്റിംഗ്, എം എൽ ഹൗഡ് ഇങ്, മെൽറ്റിംഗ്. ഇത്രയും വേർഡ്സ് എഴുതി പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്ന സ്പീഡ് എഴുതണം കേട്ടോ. ശരിയെന്ന്. റെഡി, സ്പീഡ് തുടങ്ങുവാണേ. റെഡി, 3 സ്പീഡ് വായിക്കും. അപ്പം ഞാൻ നാളെ ഇനി വീഡിയോ ചെയ്യത്തില്ല. ഒന്നാമത് ബുക്കെല്ലാം വായിച്ചു തരുന്നത്, പുതിയത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും 2 സ്പീഡ് വീതം ഡെയിലി എഴുതാം. റെഡി. ഇന്ത്യ ഹാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ദ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് wherein the executive is responsible to the legislature. It is a union of states and there are 17 states in the union. There is legislature both at the union level and at the state level. The legislature of the union is called the parliament. Parliament of India consists of the President, the House of the People, and the Council of States. The legislature at the state level consists of the governor and 1 or 2 houses. If there is one house, it is called the Legislative Assembly. If there are 2 houses, one is the Legislative Assembly and the other the Legislative Council. In our state, we have 2 Legislative Assembly and the Legislative Council. The Constitution has prescribed both the maximum and the minimum number of members that could be in a Legislative Assembly and a Legislative Council. The maximum prescribed is 500 and the minimum is 60 in the case of the Assembly. In the case of the Council, the maximum is
one third the strength of the assembly of the state, and the minimum is 40. The president may be law abolish an existing legislative council in a state or create a legislative council for a state provided that the legislative assembly of the state passes a resolution to that effect. The members of the Legislative Assembly are chosen by direct election, but provision has also been made in the Constitution empowering the governor to nominate a member of the Anglo-Indian community if that community is not adequately represented and needs representation. The members of the council are partly elected and partly nominated. Seats are reserved for the scheduled castes and scheduled tribes in the legislative assembly. The number of seats to be reserved will bear the same proportion to the total number of seats in the legislative assembly as the population of the scheduled caste and scheduled tribes in respect of which seats are reserved bears to the total population of the state. One third of the members of the Legislative Council are elected by electorates consisting of members of local authorities, 1/12 by graduates, 1/12 by teachers, and one third by the members of the Legislative Assembly, and the rest are nominated by the governor. The members to be nominated consist of persons having special knowledge or practical experience in such matters. റെഡി? രണ്ടാമത്തെ സ്പീഡ് വായിക്കാൻ പോവാണ്. യെസ്, റെഡി? ദ pace of change is becoming greater every year, and we in India take these improvements for granted. The whole point is that the world is changing very rapidly, and that affects us too. You will agree with me when I say that we have to provide for a good life to all the citizens who are multiplying day by day. When I say good life, I mean certain basic things like food, clothing, shelter, education, medical services, etc. These are the natural requirements that everyone should get. We can only do that with the help of modern methods of science and technology. It appears to me that there is no other way of doing it. In fact, those countries in the world which are prosperous today are the countries which have advanced technologically and scientifically. They have survived the initial effort of providing the basic necessities of life to their people. It is now our turn to conquer the problem of raising the level of living of large number of people of India by providing them with the absolute necessities of life. We have to think for ourselves as to how we can do that. Some people feel that it would be done by leaving everything to chance and everybody
could do what he likes. If everybody is allowed to do what he likes, he will work for his own self interest and ultimately it will end in utter chaos. If you want to achieve something, you have to do it in the best manner possible. We cannot leave anything to chance for any country which has to cover a good deal of ground quickly. There is no other alternative except planning. When I say planning, I mean a logical, scientific, and organized approach towards an objective. In India, we plan for great agricultural and industrial production. Industry is all the more essential to raise our living standards and to increase our production levels. At the same time, we must bear in mind that in order to have increased industrial production, we will have necessarily to increase the agricultural production. This inevitably brings us back to the basic problem of agriculture, which is far more important than the industry because it is out of the success of agriculture alone that industry comes up. If you fail in agriculture, you have very little to stand upon. Ready? Third speed. Ready? Start. Fellow citizens, you are right in thinking that I am not a stranger either to your state or to the city of Mysore. I have paid several visits to the state and also to this city. Of course, this is the first time that I have come in my capacity as the President of the Indian Republic. Ever since I have arrived, it has been my good fortune to receive kindness from all. I desire to thank the members of the Municipal Council and the citizens of Mysore for the kindness they have showered upon me. No doubt we have won our independence after a long struggle. Now we have before us very hard and sustained work in this period of construction. We have secured for ourselves the power to fashion our lives according to our whims and fancies. Therefore, it is for us to utilize the opportunity to the best advantage of the people of this vast country. We have had a long history and a culture of which we are rightly proud of. Science has now cut down the distance, and even if we wish to remain untouched and unaffected by the cross currents of the world, we cannot do so. We are passing through a period of transition in which not only many of our old ideas but also for our old institutions are more or less in the melting pot. We have therefore to be vigilant so that we may not lose the good that is in the past as also in the present. An opportunity
is given to us to make a combination of the old and the new and to develop and fashion our lives and our institutions as to make them most serviceable in the context of present global conditions. We have a great deal of work to do in this country. There is the question of the spread of education and there is the demand for the general improvement of the health of the people. Above all, there is the question of the poverty of the masses. In all these fields of life, we do require a large number of workers who will devote themselves to ameliorative work. This is a kind of work which in many respects is more difficult than the struggle in which we were engaged against a foreign power wherever I have gone as the President of India. ഒരു അമിലിയോറേറ്റീവ് ഉണ്ട്, അമിലിയോറേറ്റീവ്, എൽ റേഹാവ്ഡ് വി ഹുക്ക് മതി കേട്ടോ, എൽ റേഹാവ്ഡ് വി ഹുക്ക്, അമിലിയോറേറ്റ്, AMELIORATIVE. ഞാനത് കണ്ടില്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടായിരുന്നു. അതിലും അത് വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ. ML റേഹാവ്ഡ് വി, അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എഴുതണം, ML റേറ്റീവ് ഹുക്ക്.